السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من انوا A Story in Ice and Time. انوا قصة الثلج والوقت. لعبة حلوة فيها قصة خفيفة، كتير يعني كتير بسيطة، حتى بالجرافيكس تبعيتها كتير بسيطة، ولكن بصراحة كقصة حلوة وبتأسرك وبتخليك تستمر فيها اللعبة غصب عنك، وبتخليك تشوف بعدين شو راح يصير. حنجربها مع بعضنا هلا، وبعدين انتم فيكم تحكموا عليها بنفسكم اذا انتم اللعبه بتناسبكم او لا، او اذا بتشدكم هذا النوع من الالعاب او لا. طبعا مثل ما شايفين اللعبه بهذا الجرافيكس البسيط، ولكن حتشوفوا بعدين كيف ترابط الاحداث وكيف القصه عم تنبنى بطريقه جدا جميله وجدا مشوقه. خلينا نتابع مع بعضنا بهالوقت هذا. انتم لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول. كمان لا تنسوا الاطلاع على قناتنا الثانيه العاب استراتيجي، يلي عم نلعب عليها كل الالعاب الاستراتيجيه الحلوه يلي بتحبوها اول باول. خلينا نشوف مع بعضنا الفيديو وبعدين بنكمل باللعبه. This life was explained to me through the story of Nanogulu, the colossal bear. No paws, teeth, nor others' patience measured to its own. It walked the earth for many seasons, growing until the land was too small for its comfort. David, it's me. I didn't wake you, did I? No, I'm up. Just fixing myself a coffee. I just reached the Parks Canada research ship, freezing my ass off waiting for Dr. Gervais to come show me around the boat. It's minus 15 here. Yeah, I didn't send you there to report the weather, Tana. Did you get a chance to read over the documents I sent? Yes, sir. Got it all in my backpack in case I need a quick refresher. But as of 4 a.m. this morning, I'm a full-fledged expert on the Franklin expedition. Ready to turn it all into a great story. So long as I don't pass out in the middle of the interview. Damn it, Tana. I thought I told you to get a good night's rest. That was the plan, until my connecting flight was delayed for 8 hours. But at least it gave me plenty of time to get my mind off that weird dream. Can you please just focus for a couple of days? I don't want to regret giving you this opportunity. Uh-oh. Sounds like someone needs to finish his coffee. Well, can't stand around all day chit-chatting, David. Some of us have work to do. Hello? Hello? I have an appointment with Mr. Gervais. Alan? مثل ما شايفين اللعبة بهذا المبدأ البسيط، إلا إنه يعني explore the surrounding. okay, to find a toker. مثل ما شايفين احنا بهالمبدأ هذا البسيط للعبة، او بهالرسم البسيط للعبة، في قصة عم تدور، وهي القصة بتخليك تعرف شو بعدين عم بيصير وشو يعني بتخليك تشدك انك تكمل لحتى تشوف شو راح يصير بعدين. خلينا نشوف مع بعضنا القصة. حيكون فيها حكي راح يكون بهي القصة وبهي اللعبة شوي قليل، لانه بصراحة التركيز على قصة اللعبة. ف
ما حقدر ترجم كل شيء، ولكن ححاول اني اترجم لكم من فتره لفتره مقاطع او الاحداث للعبه. حاليا هي البنت جاي لهون لتعمل انترفيو لمقابله عمل او شيء، من بعدها حنشوف شو راح يصير. خلينا This journalist has her head up her ass. She is barely spoken unto me. It's like I'm invisible. طبعا بيحكي على البنت هذيك انه هي صحفية، هي بتعمل انترفيو كصحفية، فهي عم بيقول انه هي كصحفية كتير قوية وكتير منيحة. يا دوب ما حكت معي كلمتين، شكلي مثل كأنه انا ما موجود هون. How does she think? So just looking at her in the first place. كمان هو شعب يحكي انه ليش هيك كتير هي شايفة حالها. They then spotted that must in the ice last winter. They will still be camping the sea floor 100k north of the here, back where they found her. Okay, but yeah, sure. To the learn from some little kids. We expecting a visit from the journalist today. تاليا ما بعرف شو اسمها، ما كان متوقع انه يجي صحفية اليوم. Something like that. I cannot say I am too keen on the idea. ما كتير مرتاح للفكرة. But the communication depth seems to think like it's good PR for Park Canada. انا عم بقول بس انه شو بدنا نعمل، شكله منيحة كمحادثة منيحة لبارك كندا. Speak of the devil. So you're the journalist. How long were you planning on loitering outside? You want to هلا انه انت الصحفية قديش مخططة لتضلي برا؟ I'm Tina Hippolyte. Tina Hippolyte. I can't wait to catch up, but my hands are full right now. Why don't you take a look around, try not to touch anything, and we'll get acquainted later, yes? I just wanted to ask if you... Fantastic. I think that was a good impression. اوكي. عبيد لانه عم تسأله بدي اسألك كم سؤال، عم قال لها شو رايك تفضلي هلا ماني قادران احكي لانه اصلا برد كتير، شو رايك تاخذي لك نظرة بعدين نحكي. اوكي. Good publicity for Park Canada. They say that if she manages to write anything at all, we will be lucky if doesn't throw up from sickness. Then again, if she does, at least we all have a good laugh. وإن شاء الله ما يعني تمرض من البحر، يصير معها دوار البحر. إذا صار فكلياتنا راح نضحك. طبعا أنا بيعمل ما بتنصح عليها. هات نشوف. Maybe I should take one last look at my notes. My help to get my facts straight for my story. هدول النوتس تبعيتها عم بيقولوا هذا النوتس راح تساعدها انه تعرف الحقائق لا تحكي قصتها او لحتى تسأل عن قصتها. April 22 7:30 appointment with Alan Garvey's Park Canada. Location Park Canada. Research ship mission HMS Terror Bay, Cambridge Bay, Montreal 3159 kilometer, 2 stops, 43 hours to get there. The Franklin expedition left England in
1845 two ships Erupsos عم يحكوا عن فرانكل أو رحلة استكشاف فرانكلين Some art blah 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 useless الحقيقة اللي هي عم تحكي عنها أو النوتس اللي هي عم تحكي عنها إنه في عنا رحلة اكتشافية كان اسمها فرانكلين طلعت من إنجلترا باتجاه تيرر بوست بلا 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 ساوث ارت فيزل منطقة اسمها ايربوس ان تيررز ما بعرف هيك شيء فيزل فور ذا تايم 1134 اكسبيرينس children. فالفكرة انه هن هدول last time anyone saw the boat اخر مرة شافوها كان 1850 اخر مرة شافوا القوارب من بعدها ما حدا 40 كوربس ديسكفرد 40 يعني شيء كوربس اكتشفوه 90 لساتهم مفقودين ف poisoning فهي ممكن عم تستغرب انه عم تسأله هون انه مثل كأنه عم بتقول انه ممكن يكون تسمموا او شيء فالفكرة انه هي عم تحاول انه تعرف شو قصتهم ليش بعدين عم بتقول انه اخر شيء بينوا القوارب موجودين على هي الجزيرة واللي هي اسمها شو كان اسمها كامبريدج باي خليج كامبريدج I am here to find out هلا هيك بين معنا اكتر قسم بالقارب اوكي طيب نحن بدنا نسأل عن مثل ما قلنا نسأل عن بعثة فرانكلين oh man the generalist is coming over blah 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 if I play my card right maybe I can get a mention in this place over here. I'm Tana from the Discoverer. Mind if I ask a few questions? Nope. Interesting would be an understatement. This stuff is groundbreaking. Where do I even begin? I think what our readers really want to know is whether we're any closer to finding out what happened to the Terror and her crew. We've still got a lot of work to do to figure that out. Sorry, no time to chat, but... كمان نفس الشيء كانوا عم يسألوا عن الكرو والتيرر كرو Now what's a nice ship like the HMS Terror doing in a place like this? You know, we're not completely surprised by where it ended up. We knew the Terra had been stuck in the ice with the Erebus about 100 kilometers north of here. I read about that. That's where things really started to go wrong for the Franklin expedition, right? Right. And since the Erebus was found further south in 2014, we figured the Terra would be somewhere between those 2 points. Still, it was a stroke of luck that anyone found it at all, and in such good condition. It must be so exciting. Imagine all the things we could learn from this. We won't have to imagine for much longer. Hey, are you gonna use any of that in your piece? شكلها هي حكت اوريدي كل شيء بدها عم تحكي لها انه عليك هون عم تحكي لها كانت على هذا شوي كانت بتحكي لها انه والله كانت بتحكي نفس القصه اللي شافتها بالنوت واللي هي عم تحكي على التيرر اكسبيديشن او فرانكلين اكسبيديشن طبعا عم تحكي هون انه شكلهم قربوا كتير وانه على بعد 100 كيلو متر من هون هي صارت القصه وعلقت اللي هي discoveries خلينا نشوف الديسكفريز تبعيته the divers have given the signal their search is basket must be full blah 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 Maggie, what are you waiting for? Activate the winch. activate the winch هذا الونش Huh? Oh, okay, I'll do it right away. But But what? No excuses. Come on, wake up.
We've all got a job to do. It's just that last time I checked, you were on winch duty. Damn it. Fine, I'm on it. Better than standing here all day arguing about who's supposed to do what anyway. Well, isn't this friendly work environment? اوكي activate the winch واللي هو هذا الونش المفروض I couldn't have worse. It was her time. Made them fool out myself. That's not how I am going to get my poster. بيحاول هو يظهر انه مثل طريقة حلوة قدام الصحفية بس شكله هي خجلته. ف glimpse of the officer quarter when we were in maps blah blah blah, not to mention the captain office or perfectly reserved someone beat us on it. عم بقول دورنا ما لقينا شي شكله حدا اخذهم. شوف هذا I'm an old story the elders used to tell. عم بيحكي عن قصة كانوا يحكوا القديمين about two hunters who found the wreckage of the Eurobus before the sink and went to explore down in the belly of the boat. They come across a grinning giant standing here completely still in the dark. blah blah blah. عم بيحكي عن القصة نفسها وعم بيحكي انه هو بتذكر هيك شيء. طبعا نحن مثل ما قلنا مهمتنا هو ان نكتشف عن الاكزبيديشن او نكتشف عن مهمة الاستطلاع اللي كانت موجودة اللي كان اسمه فرانكلين. فهذا كل واحد عم بيحكي شغلة. The more I think about it the more I am amazed by what we have found. هذا كل ما بفكر عليها كل ما بيستغرب قديش بتعجب قديش الكمية اللي لقاها. I bet the thing would float if we could bring it to the surface. If we keep on this rate we will soon understand what really happened to the Franklin expedition. هذول طبعا عم يبحثوا بالهيئة وشكل هذا هون ما عم نقدر نفتحها. في شي هون. هات نشوف شو هذا. اوكي نرجع نسأله هلا على الكان. 10 cans. اوكي I'm little hungry but not that hungry. فكل ما نكتشف شغله بنرجع نسأله ونشغل عليها لحتى نلاقي وين الحل او وين القصة، نربط الاحداث مع بعضها ونفهم شو صار بهالرحلة. Anything we find on board the terror may offer clue to the what happening in the. طبعا هون عم بيحكي انه كل شيء بنلاقيه على القرية على السفينة بيكون ممكن يكون دليل على سبب الخراءة. There are nothing but canned food, had no entertainment, lived their lives of ما في شيء مهم. No doubt about it. The seafarers lived like grass student. Okay. Oh, I see. At the point of collecting all those old cans, I guess that's why I drive the Zodiac. ما نفهم هذا ليش هيك. طبعا هون كمان خلينا نشوف discoveries. Okay, judging by the rocket, it sounds like they are held stuff up from the wreckage.
We found them on a shelf in the pantry. I wouldn't crack one open though. Let me guess. They've expired? Worse, they may have been tainted with lead from a faulty sealing process. Ah, yes, I think I've read about that. You think that might have been what killed the crew? Not necessarily. From our preliminary tests, the levels of lead in the crew's bones are consistent with those of other sailors at the time. Back then, your average Brit was exposed to higher levels of lead than we are today. The joys of living through the Industrial Revolution, I guess. طبعا هنا بيحكوا على انه انه هدول اللي فممكن انه هل ممكن هدول العلاب هذا السبب كان تسمم الطاقة وموتهم، فبيقولوا لا انه مو بالضرورة. اوكي عم بيقولوا بدنا الشهر الجاي حنعمل تحليل للمواد السامة وحنشوف. طب هذا ever since Are those the crew? It's been a long time. This must be a landmark discovery, Dr. Gervais. Just 87 more and you'll have the full set. Indeed, it's quite the breakthrough, but as is often the case with these discoveries, these remains pose more questions than answers. Why would so many of these men have remained on the ship? They could have risked it and tried to reach the continent on foot. Instead, they just waited here to die. The expedition's not over yet. Maybe you'll find your answer. Maybe, or maybe we'll never know. طبعا عم بيحكي شيء منطقي، عم بيقول انه ليش كل هالكرو او كل هالطاقم هذا ضل على السفينه؟ ليش لما علقت السفينه بالثلج ليش ما تحركوا ومشوا على رجليهم لحتى اعتقد هي الطاقم. Mr. Woodruff, might I remind you that I am the last remaining officer on board? I, and I alone, will make the decisions about the crew on this ship. There are barely 30 of us left. The summer ahead looks to be as cold as the last. Sir, we must abandon the Terror. Abandon the Terror? Nonsense! You would be well advised to hold your tongue on such matters. Sir, I beg you, please. Listen to me before it's too late. If we leave now, I'm sure we can still... The only thing you can be sure of, Woodruff, is that your next word on this will be your last. اوكي هون بيرجوك الحوار المتوقع اللي صار على السفينه اللي هو بين القبطان والسفينه واللي تحته او اللي تحت ايده. كيف كان عم بيقول له واحد بيقول له للثاني انه خلينا نترك السفينه، والثاني بيقول له لا انا اللي كابتن هون وانا اللي بقرر بلا بلا بلا. I am not sure I believe myself. There has to be something else. مثل ما قلنا انه هو explore surrounding to find a tokens. Explore the surrounding to find a token. Death. Okay. Fire. نسأل عن death. الموتى. I refuse to die here. I long to see Scotland again. I must return home. ما في شيء، ما حكى شيء مهم، ما بيحكي انه هو حابب يرجع لبلده وبلا بلا بلا وما بده يموت هون.
كمان نفس الشيء كمان عم بينقد القبطان انه هو قاعد بغرفته المنفصلة ومتدفي ونحن قاعدين هون عم نتجمد، فكمان مو عاجب الوضع. نشوف هاي ترى ها سبتمبر 10 1848. طيب طبعا هدول الأوراق هي بتحكي قصة أو بتحكي عن قصة الكابتن، كيف هو عم بيروي قصته، كيف انه هو حاول بالبداية انه يلاقي حل، كيف انه بعدين هو قرر انه يضل قاعد وينتظر مساعدة، وكيف طلب المساعدة، وكيف بعدين جن ما بعرف شو صار ما يحكي هلوس. ففي شغلات يعني هاي اعتقد هون هذا من الشغلات اللي احنا فينا نسأل طبعا خلاص الثانية. نفس الشيء كمان عم بيحكي انه هذا انه ممكن بالمستقبل حدا يقرا المعلومات هي ويستفاد من الاخطاء اللي احنا عملناها حتى ما يوصل لهون. The officer was there endless meetings, big dinners, coffee cabinet, writing in their logbook. كمان هذا مو عاجبه الوضع. هون ما في شي، من هون ما في شي. خلينا نحاول نسأل هدول. I have to say something. Woodruff. Mr. Woodruff, I need to speak with you about something I saw in Lieutenant Gore's cabin. I saw him writing in his logbook again this morning. I was curious, so I took a look. But it was nonsense, sir. The mindless ramblings of a madman as far as I could tell. I'm worried he's beginning to crack under the pressure. نفس الشيء بيقول انه الزلمه شكله بلش يجن وانه انا متوتر منه. You've done the right thing coming to me, lad. فبيقول هذا انه منيح اللي قلت لي، شكرا. طيب نسأله على الموتى نشوف شو بده يقول. I will never have become the اسمه هذا die. Some promotion that was he spent most of his life locked in his room blah 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 always. عم يحكي عن كمان نفس الشيء انه هو مو عجبه القرارات هي اللي وصلته لهون، موتته to be stopped. He's out of his mind. الكابتن لازم يتوقف، هو مجن. We are going to leave this ship, and we're going to live to tell the tale. Mr. Woodruff will show us the way. I'm sure of it. هددوا عم يهدد القبطان انه احنا رح نترك السفينة، وانه مستر وودروف راح يوصلنا للمكان، راح يورجينا الطريق. طيب خلينا نشوف هذا شو رأيه بالموتى. طبعا deep darkness blah 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 she was no
السبب عدم رحيله من المكان انه راح يتم مساءلته عن سبب تركه للسفينة بهذا الشكل، وطبعا تركه للسفينة بهذا الشكل حيسبب له مشاكل كتير، ممكن يحطه بإحراجات، مو إحراجات، حيحطه بمشاكل مع الكباتن تبعيته او اللي اعلى منه رتبة، وهذا الشيء هذا السبب اللي ما خلاه. فالحل الوحيد انه يضل، اما يموت معها او ينقذها. they are turning on me. What do you have to say for yourself, طبعا هو بيقول Lieutenant? انه انقلبوا علي. Say for myself. I do not answer to you, Clark. Don't you see? I'm trying to help you. But you would rather follow Woodruff into an icy grave. This ship is lost, Lieutenant. No one is coming for us. But it's not too late. Come south with us. There is still a chance, but we must act now. I am still the commanding officer, and you're still a dirty, illiterate sailor. I say again, nobody will leave the... لساته رافض الموضوع. خلينا نشوف هذا شو رأيه. I've died already and we are joining them if we continue. نفس المبدأ انه اذا رح نضل هون رح نموت. طبعا بيقول انه فضل اني اقنعه، بس اذا ما اقتنع انا ماشي. Listen up, lads. The lieutenant here is under the impression that we're about to be rescued. I'm sad to say I don't share his optimism. Enough of your insubordination, Woodruff. Lashed? Who'll be doing the lashing, Lieutenant? The Admiralty? Maybe one of your famous friends can help you. What? It's all here in the logbook, lads. The poor bugger's gone mad. He's gonna get us all killed. These men are still loyal to me, Woodruff. Perhaps we should let the men answer for themselves, sir. عم يتحدى وانا بقول له انه دول العالم لساتهم ولاء لإلي. خلينا نشوف هذا اول شيء بموضوع الاخير. I can hardly believe it. All this time we were following the order of blah blah blah. نفس المبدأ انه ممنوع صدق. خلينا نشوف هذا شو رأيه. هذا ما بيعرف يقرا، بس انه حاسس انه في شيء غلط. Give it up, Lieutenant. From now Yeah, on, we'll put our faith in the Lord, not انقلبوا ضده مش لحاله. They're all with me now. All right, Gore. It's over. كلهم Men are اقتنعوا with معه. me, and we're getting off this godforsaken ship. Scoundrels! Fools! He'll lead you to your graves, crucifixes by the shore, a pile of rocks atop your bones. It's not too late, Lieutenant. You can still come with us. You stole, then tricked these men. How could you understand? You're not thinking clearly. And why should these men trust? Why? When you left England, you could barely write your own name. Listen, you daft bastard. You're not in charge anymore. You can come with us, or you can freeze to death here. You're leading these men to their deaths, Woodruff, and I'll spill your blood before any of you leave this ship. علقوا مع بعضهم. يا ما بتجي معنا يا بمدرك هون تموت. لا ما بتروح. بدلك قبل ما تاخذ حدا. بلا بلا بلا. Keep your hands clean, Lieutenant. هذا الحل اللي وصلوا له بالاخير.
نرجع لهون ونشوف رأيهم أو رأي الصحفية بهذا الموضوع. طبعا هذا النقاش وهذا الحوار يطول، ومثل ما شايفين في كتير أشياء. طبعا هذا الحكي نحن شفناه، ما بعرف إذا هو الواقع أو هو يعني تفكيرهم باللي صار، أو أحد الحوارات اللي ممكن هن تكون صارت، بس إنه منا هي ما بظن إنه هي القصة الواقعية. See? The skull is fractured. Mind if I take a closer look? فعلا هذا اللي صار. في حد انصاب او اكل رصاصة براسه. سلا ستوري تو تيل مع سن ذهبي. مين هذا؟ What kind of sailor had a filling back in 1845? هذا الكابتن أكيد. Who told you you could touch that? My guess would be an officer with a bullet in the forehead. Seems like close range. هلا هذول الشغلات كلها هاي اعتقد يعني موضوع بصراحة جدا حلو طويل مشوق. مثل ما قلنا لكم يعني في القصة هي الحاب يعني انت راح تتشجع شوي شوي انك تفهمها وتعرف قصتها. وانت المشايف يعني مثل ما بيقولوا انه هي حبكة عم تجمع الافكار حتى تقدر تحصل على قصة الكاملة شو صار بالسفينة. طبعا اعتقد هي قصة من القصص يلي ممكن بعدين تنتقل لقصص تانية. فهلا نحن هنحاول ان نخلص هاي القصة ونفهم شو صار. ريونز هالوين از كيم بلا بلا بلا، حكي ما له علاقة بالقصة. بيس بلوم سموك ابنها. طبعا هي شكلها افهم وحدة بيناتهم صراحة واكثر وحدة بتحكي. If after those exhibition I secret when I find human ravens where they go this on the board where هوبا. اوكي اخر واحد نسأله. ravens it's not easy to make the dead will talk. Who knows what happened on the board of ship blah blah blah. The condition there's means first نشوف هي بقى افكارها. Before anything goes prime maybe. So Alan, what do you I think you've been watching too much TV. No, there are plenty of explanations for what might have happened here. Your hard work and she about to steal my discovery. Well, if you'll excuse me, I have plenty of work to get on with. We can't let you fondle any more skulls for the moment. Wait, but I thought... We'll have What's-His-Face take you back to shore on the Zodiac. I'm sure you're eager to get a cup of hot coffee, but let's catch up tomorrow at base camp, yes? Fantastic. Off you go. طبعا هو عم يطردها انه ما بدي اياها تعرف القصة وتنشرها بالجريدة قبل ما الوزير ينشرها، والا هو هيك بيخسر شغله كله وبيروح الفاضي. اعتقد هلا حننتقل ثاني يوم للكامب ونشوف شو صار بالقصة. على ما يبدو هي بقية القصة.
طبعا هذا المقطع الثاني من القصة، حنشوف شو راح يصير بتيرر او فرانكلين اكسبيديشن. بس هذا الشيء ممكن انتم تحصلوا او تشوفوه لحالكم من خلال اللعب باللعبة، او اذا حابين انه نكملكم فيها ونشوفوا حلقات تانية فتخبرونا بالتعليقات حتى نكملكم فيها. بهالوقت هذا نحن خلصت حلقتنا لليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اول باول. لسه في عنا كثير شغل وعندنا كثير حلقات جاية وكثير العاب بدنا نجربها، فتابعونا بالحلقات الجاية حتى نشوفكم مرة تانية. يومكم سعيد.